HTML is a markup language. What is HTML? It's a markup language. It is not a programming language. What is it? It is a. So first question, under what is HTML and start చేస్తారు కానీ నేను ఒక క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన. You know me, right? Okay, so most of you know me. Most of you అందరూ వచ్చారు కదా క్లాసెస్ కి. ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎవరిది కాదు కదా. ఓకే, ఫైన్. So I always ask so many questions kada. Yes, so my material also will be having lots of questions like me. Okay, so what I'm trying to ask you is HTML programming language. Why sir, why you are asking this question? Because you are from Python or Java, right? So Python or Java are what? Programming language. Python or Java are what? Programming language. But HTML is not a programming language. HTML is a markup language, or you can say scripting language also. Scripting language also. Its full form is what? Full form is scripting language. Full form ఏంటి? Hypertext markup language. మరి మార్కప్ అంటే ఏంటి, హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా మనం. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే హైపర్ గా ఉంటుంది సార్, అందుకనే హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారా? Why it is called as hypertext? Most of you know the full form, but generally don't know what is hypertext, what is markup. ఇవన్నీ తెలియదు కాబట్టి just I wanted to give some information. Okay, you ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారని అనట్లేదు, but still you have to know something, right? Yes or no? Without knowing, can we go forward? No. So what is hypertext? Can anyone read? I'll make you read. Okay. Hypertext is what? Hypertext means text with a link embedded in it. Embedded in it. Okay, so what is this link embedded in it? Link embedded in it, it means what? Now, for example, you open a website, Amazon.in, Flipkart.in. So you open a website. So whenever you open a website, what will happen? Whenever you open a website, what will happen? So now you want to buy something. If you want to buy something, what you will click on something, right? Yes or no? What is that? That is a link embedded to the page. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్ కి లింక్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. Yes or no? Yes. So that is why it is called as a hypertext. That is why it is called as a hypertext. Getting my point? Yes. If you click on that link, it will open a new web page. Hypertext contain tables ఉంటాయి. Okay, forms ఉంటాయి, lists ఉంటాయి, images ఉంటాయి. So many things will be there. Yes. So that is why అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఏముంటుంది? హైపర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది. అందుకని దాన్ని ఏమంటాము? హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు. ఎందుకంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దెన్ వై మార్కప్ లాంగ్వేజ్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ ట్యాగ్స్. మొత్తం అన్ని కూడా ట్యాగ్స్ ఏ ఉంటాయి అనమాట. మొత్తం అన్ని కూడా ట్యాగ్స్. ఆ ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా మనం ఈజీగా అర్థమయ్యే ఫామ్ లోనే ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? So we'll be easily understanding those things. So that is why it is called as a markup language. Makeup language, girls. It's a markup language, right? Okay, markup kuda makeup la kanipistundi. Okay. Yes. What is it? It's a markup language. Hypertext markup language. Now you understood why it is HTML. Why it is HTML? It is a hypertext markup language. What it is? Hypertext. Hypertext means the text that will contain links, tables, etc., etc. Yes or no? When you open a website, you will find all these components. So మన goal ఏంటి? మన goal is to understand all these components and all these structures. ఏంటా స్ట్రక్చర్స్? టేబుల్స్ అని, ఫార్మ్స్ అని, లింక్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట. దేంట్లో? HTML. ఎందుకు సార్ ఫస్ట్ HTML తో స్టార్ట్ చేయాలి? సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారా? చాలా మంది ఉన్నారు. సత్య, ఓకే, సివిల్ ఇంజనీర్. వేర్ యువర్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్స్? ఫ్రమ్ ద బేస్, రైట్? సో HTML is the base అన్నమాట. What is HTML? HTML is the base. HTML is the base. HTML పైన ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. Yes, so these are like slowly buildings, I mean గోడల తర్వాత పెయింటింగ్లు, ఇవన్నీ అన్నమాట. So HTML is the base. HTML is the base, right? So first you have to learn HTML. Right? Yes, very easy. Only tags.
సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ట్యాగ్ బేస్డ్ లైబ్రరీ ఉంటాయి. సో ట్యాగ్ లో మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ వెరీ ఈజీ రీడబుల్. పైథాన్ జావా అంత టఫ్ ఉండదు. ఓకే, సో మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం మొబైల్ గిబల్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఓకే కొన్ని రోజులు. సో యూ హ్యావ్ టు సిట్ ఆన్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. Otherwise, it will be very, very tough, right? Yes. So this is the general introduction of what? HTML. General introduction of HTML. Only important information only I will be taking it. So it's always worth to understand some theory also, some history also, right? ఎప్పుడు కొంచెం చిన్న హిస్టరీ. నేను ఎక్కువ ఐఎమ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఎనీ హిస్టరీ. ఓకే, history of programming. Okay, not history about us or anything else. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాం మనం? మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా మాకేం తెలుసు అంటారా? అందరికి వచ్చినాం కోతి నుంచే కదా. సో కోతి ఈజ్ అవర్ హిస్టరీ. అలానే HTML కూడా చిన్న హిస్టరీ ఉంది. ఏంటది చదవండారా తొందరగా. సర్ టిమ్ బర్నర్స్ లీ డెవలప్డ్ HTML ఇన్ ఎప్పటి నుంచి? ఎప్పుడు పుట్టారా మీరు? ఇప్పుడు నా ఏజ్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ రైట్ 89. సో హీ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ HTML. మూవీస్ మదర్ అడగకండి, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 1996 it has come into the కన్సోర్టియం అన్నమాట. కన్సోర్టియం అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ లోకి వచ్చింది. సో 1996 నుంచి. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇప్పుడు జావా అయినా సరే పైథాన్ అయినా సరే, సమ్ రీసెర్చ్ విల్ గో ఆన్ అనమాట. ఆ రీసెర్చ్ అయ్యి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వరకు ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్ 2000. లిటరల్ గా 2000 నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చింది. ఎస్, షార్ట్ హిస్టరీ, వెరీ షార్ట్ హిస్టరీ, ఓన్లీ 1 minute ఆఫ్ హిస్టరీ మనకి, అంతకన్నా ఎక్కువ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? అగైన్ ఫీచర్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనం? వై వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫీచర్స్. ఫీచర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటి లాభం తెలుసు కదా. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటాను ఎప్పుడు. 2 ఏళ్ళు మనము తీసుకునే ఫోన్ కి మనం ఎన్ని కనుక్కుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఫీచర్స్, కెమెరా అంటాము, అదంటాము, ఇదంటాము, గేమింగ్ కన్సోల్ బాగుందా అంటాము. అయితే మనం HTML మన జీవితాంతం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, అంటే దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి కదా. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇట్ డెవలప్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. ఆల్ ద బ్లాక్స్ అండ్ ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ HTML. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఫౌండేషన్. Who is foundation? HTML is foundation. So simple human readable tags represent the web page. Okay, since they are easy to remember. Okay, supported by all the browsers. What are browsers? Mozilla, very good. Chrome, Edge, Opera. So మన మొబైల్లో ఇంకా వేరే ఉంటాయి కదా. ఎస్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ మనం కొన్ని పెట్టుకుంటాం కదా బ్రౌజర్స్. Yes, so many browsers. Okay, what are the advantages of HTML? What are the advantages of learning HTML? Get the job, ante kada. Yes, ante kada, getting the job manaku ade okate advantage, inkem levu. See, getting the job is only one part of the story. Inkoti entante మీ ఓన్ పేజెస్ మీరు తయారు చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీ బ్లాగ్స్ తయారు చేసుకోవడం. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కంపెనీకి వెళ్ళారు, కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పోర్ట్ఫోలియో ఇదంతా, ఇప్పుడు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ యూ గో ఇన్ విత్ రెజ్యూమ్. సో ఒకసారి మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బ్లాగ్స్ తయారు చేయడం. ఓకే, ఆల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి ఇన్ ద HTML. ఎస్, సో బయటోడి కిరాయికి ఇచ్చి మనం తయారు చేసుకోవడం కన్నా మన ఓన్ తయారు చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? So in that way it will be advantages. Okay, so besides that what are the advantages? It is easy readable and only it contains tags. Only it contains what? Tags. It does not contain any programming methodologies or any of those things. Okay, so atlanti em undu anamata, only tags untayi. So aa tags తో మనం ఇనిషియల్ గా బిల్డింగ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత దానికి రంగులు ఎట్లా అద్దుతాము? బై CSS, బై జావా స్క్రిప్ట్, బై బూట్ స్ట్రాప్,
by different jQuery అని వీటన్నిటితో మనం ఏం చేస్తాం దానికి మేకప్ చేస్తాం. Yes, getting my point? Yes or no? So but initially you have to learn HTML. Initially you have to learn HTML. So this is the just the history ఏంటి అనేది. So directly we'll go into the program, because the best way to understand anything in programming is by writing the program. Yes or no? Okay. So HTML idea ఉన్న వాళ్ళకి okay, idea లేని వాళ్ళకి this might be looking a little bit different thing, right? So ఇదేంటి first code. So we are writing our first code. So ఇదేంటి, okay, what I'll do is I will just write without this. ఇవన్నీ పెట్టాను ఇప్పుడు. So how did I start? I started with doc type HTML. What I started with? Doc type HTML. So ఇవన్నీ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఇచ్చినా ఓకే, ఇవ్వకపోయినా ఓకే. So HTML lang is equal to en means English. Okay, English en పక్కన మనం ఈ US అని కూడా పెడతాం, అంటే US based అన్నమాట. ఓకే, సో అట్లయినా పర్లేదు. So it started with doc type HTML. So then what is this doc type HTML? ఇదంతా ఏంటి సార్ దీని స్టోరీ ఏంటంటే చూడండి సింపుల్ థింగ్స్. సో we will learn in simple way, simple things. ఓకే, ఇనిషియల్ గా అంటే ప్రతి పేజ్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద డాక్ టైప్? ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ ఫర్ మీ? ఓకే, I'll just make it sharp. వెనకాల కనబడుతుందా బాబు? మాకు సైట్ రాలేదు సార్, మీరు లాగంటారా? ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? డాక్ టైప్. డాక్ టైప్ అంటే ఏంటమ్మా? Declaration indicating the type of the document. Type of the document. ఏ టైప్ అది? డాక్ టైప్ అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ ఈస్ HTML. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ HTML. HTML is the root tag. Root tag అంటే ఏంటి? So it is the first tag. It is the first tag in our HTML pages. It is the first tag in our HTML pages. తర్వాత head. Head means it is the tag in which we have different components like title component. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, CSS అని, జావా స్క్రిప్ట్ అని, బూట్ స్ట్రాప్ అని. సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనము హెడ్ లో పెడతాం అనమాట. సో దట్ వి విల్ సీ లేటర్. ప్రస్తుతానికి వి విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్. టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్ అంటే ఏంటి సార్? టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్ మీన్స్, ఓకే, సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఓకే, 1 second. So now here you can see go to meeting hub. So what is this? This is the title of the page. What is this? Title of the page. ఈ టైటిల్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి మనం ఎవరిని వాడతాము? We will be using, what will be using? Head. Under that we will be using the title. Under that we will be using the title. Yes or no? And then body లో మనము we can put anything. So body lo we can have anything anamata. Getting my point? Yes or no? In the body we can have anything. Yes, anything you can have. So what are the things that we are doing here, sir? Okay, so what we are doing here? Okay, 1 second. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? We are going for doc type. ఇది తెలిసిపోయింది కదా మీకు? Yes or no? And next HTML, next head, so page title. So what we will do is this our first page. What we will do? We will say our first page. Under the body, what I am giving here? So this is our first class. Okay, this is our first class. Okay, right? So this is our first class. Great turnout. Okay, hoping the same. Best అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. For the last day also, for the last class. Okay, getting my point?
ఏం రాశాను నేను? I wrote one statement, or I should say 3 statements. I wrote 3 statements. How many statements I wrote? 3 statements. ఈ బాడీ అన్నమాట. బాడీ ఇవన్నీ ప్రింట్ కావు మనకి. ప్రింట్ అయ్యేది ఏంటి? ఈ బాడీలో ఉన్నది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో నౌ వి విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, సో వి విల్ కాపీ దిస్. సో టైటిల్. ఓకే, ఇట్లా కొంచెం ఇండెంటేషన్ పెట్టుకున్నామంటే మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. So what we will do, we will copy this and we will use Visual Studio Code. What we are using? Visual Studio Code. Very lightweight software. Okay, we are using. So let me create a new file. Okay, new text file. You can select the language and modify. Okay, you can select the language. So it will be HTML. HTML. So I'm selecting HTML and I'm copying the same. Yes. Now I will save this. So where I will save in your drive. Okay, so usually where I keep all this in the full stack. Okay, so I'll right click here. So UI notes. So this UI notes will be different, I guess. So new. So this will be 08. So I will say UI underscore 430, right? So UI underscore 430. So I will save my file here. So first page. So .html automatically will come. Save. Yes, clear. So now go to run. So run without debugging. Run without debugging. Select the edge. Select edge. Okay. So what will happen? I will get the web page. ఎక్కడ వచ్చింది? So run it once again. So go to the edge. Why it is saying like this? Okay. What I got? I got my first page. What I got here? I got my first page. వచ్చేసింది ఎక్కడ? Our first page ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? Our first page ఎక్కడ వచ్చింది? Title of the page. Slowly moving forward, we can set a icon also later, not now. Okay, అన్ని ఫస్ట్ డే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి మనం ఇంటర్నెట్లో రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ ద వెబ్సైట్ అడ్రస్ కదా. ఎస్, బట్ ఇక్కడ మనం వీఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద సర్వర్. ఇప్పుడు జావా వాళ్ళు అయితే సర్వ్లెట్స్ అని, ఓకే, పైథాన్ వాళ్ళు అయితే డిజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్, వాళ్ళకి అప్పుడు అక్కడ వెబ్సైట్ అడ్రస్ వస్తుంది అనమాట. సో నాట్ నౌ. సో నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫైల్. Okay, what I am getting here? What I am getting? I am getting the text. What I am getting here? I am getting the text. Yes or no? Whatever text I am saying, I am getting the text over here. Yes or no? అర్థమైందమ్మా? బాడీలో పెట్టినంతా కూడా ఎక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు? This is the body of the page. This is the body of the page. Clear? Yes or no? సార్ 3 లైన్లో పెట్టారు కదా, ఇక్కడ ఒకటే లైన్లో వచ్చింది ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ not under any tag. This is not under any tag. So it will consider it as one line anamata. It will consider it as one line, one statement. Andukani indaka statement annanu kada. Yes or no? You can write anything. You can write anything. This is the web page. What is this? Web page. So this is your first web page. What is this? Your first web page. Getting my point? Yes or no? Ivanni common inka. So all these are common. Where the changes you will make? Here you will make the first change, and here you will make the changes, right? Everything will be same. Yes or no? Clear? This is a simple HTML page. Simple HTML page. Django people, we are going to take this into our Django framework next class. Okay?
Yes or no? అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు? Everyone clear with this up to now? Tell me. So what is this? Title. Next, this is our body. This is our body. Where is this file? This file is in this location. Where is that? In this particular location. G01 full stack. So this is the location of that page. This is the location of that page. Okay? Yes or no? Understanding my point? So వీలుంటే వర్షం లేకపోతే ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోండి, డైరెక్ట్లీ యూ క్యాన్ డెవలప్, బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ గివ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఆల్సో బిఫోర్ హ్యాండ్. ఓకే, సో మీరు కూడా డెవలప్ చేసేయచ్చు టక ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టైప్, యువర్ టైపింగ్ స్పీడ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎస్, అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ page. We have developed our first page. Clear everyone? Yes, any doubts, any questions, please you can ask me right now. Yes, okay. Now this was your first page. So now, as I've told you, we are going to have some tags. We are going to have some tags. So now we will understand what are the tags. ఇప్పుడు ఏమేమి ట్యాగ్స్ గమనించారు మీరు ఇక్కడ? మీరు ఏమేమి ట్యాగ్స్ గమనించారు చెప్పండి. పారాగ్రాఫ్ ఎక్కడ ఉంది బాస్? ఇక్కడ యు ఆర్ గోయింగ్ ఏ స్టెప్ అహెడ్. మా లోకంలో ఉండు నాయన, నువ్వు మా లోకంలో ఉండు, నీ లోకంలో మమ్మల్ని రాని తీసుకెళ్ళ నీ లోకంలోకి తీసుకెళ్ళామంటే ఇక్కడ అందరూ మూర్చబడిపోతారు మనం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్? టెల్ మీ. HTML tag is there. Doc type tag కనిపించలేదు మీకు? Doc type tag is there, HTML tag is there, head tag is there, title tag is there, body tag is there. Yes or no? Yes. So tag అంటే ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్? ఆల్రెడీ మనం ట్యాగ్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా మనం ట్యాగ్ వాడేసుకున్నాం కదా. సో ట్యాగ్ అంటే ఏంటి మరి? ట్యాగ్ అంటే దారం సార్, ఏం చెప్తున్నారు? అంతే కదా, ఎగ్జామ్లో కట్టేవాళ్ళు కదా మనం ట్యాగ్స్. ఓకే, tags are the predefined elements in HTML enclosed within which braces, which signs? Less than, greater than, angular brackets అంటాం. వీటిని ఏమంటాము? Angular brackets. What we call them? సార్ HTML అనేది యాంగులర్ చేసి చెప్తున్నారా సార్? నో, యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ మాత్రమే. వీటిని ఏమంటాము? యాంగులర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HTML టేబుల్ ఇవన్నీ కూడా. ఎస్, అయితే whenever we are talking about tags, okay, కొన్ని tags అనేవి మనకి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే, so they will be tags with pair and unpaired. What are the two types of tags that we have? Paired tags and unpaired tags. Paired tags and unpaired tags. So okay, we will see that. Okay, చెప్పాను కదా ఎక్కువ సోది పెట్టను, మీకు ఎంత అవసరమో అంతే పెడతాను. Yes. How many types of tags are there? What are they? Paired tags and unpaired tags. So paired tags. What do you mean by paired tags? Paired tags ante enti? Which will have opening tag and the closing tag. Opening tag and the closing tag. So opening tag ante, for example, మీరు చూసిన example లో HTML is a paired tag or not? Head, title, body. Yes, yes or no? So then what about doc type? No, unpaired tag. Okay, great, fine. So now what I'm talking about? I am talking about paired tag and unpaired tags kada. Okay, so paired tags are set of two tags. అర్థమైపోయింది కదా, ఆ సోదంతా మీరు చదువుకున్న తర్వాత, రైట్? ఎస్, చదువుకుంటారా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అవి కూడా వస్తలేదు కదా. నో నీడ్, ఐ గెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? నో సార్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఎట్లా పెట్టాము? ట్యాగ్ కంటెంట్ అండ్ స్లాష్ ట్యాగ్. ట్యాగ్ కంటెంట్ అండ్ స్లాష్ ట్యాగ్. సేమ్ లైన్ లో చేశారా, నెక్స్ట్ లైన్ లో చేశారా, డజంట్ మ్యాటర్. HTML is చాలా ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఓకే,
ఎట్లా మీ ఫ్రెండ్ లాగానే మీరు ఎట్లా చేసినా ఒప్పుకుంటుంది. ఓకే, గెట్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఏదన్నా ఒక కోడ్ ట్యాగ్, ఇప్పుడు కోడ్ ట్యాగ్ అనేది అనుకుందాం. ఓకే, సో లేకపోతే మనం వాడే పీ ట్యాగే అనుకుందాం. సో పీ ట్యాగ్, సో వాట్ ఈస్ పీ? ఐ టెల్ యూ. సో పీ ఓపెనింగ్, పీ క్లోజింగ్, పీ ఓపెనింగ్, పీ క్లోజింగ్. ఓకే, డోర్ కి లోపల సైడ్ గొల్లెం ఎందుకు ఉంటుంది, బయట సైడ్ ఎందుకు ఉండదు? గొల్లెం అంటే ఇది పైన పెట్టేది అదంతా. సి దేర్ ఆర్ టూ వేస్ కదా, ఒకటి ఇన్, ఒకటి అవుట్. ఇన్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవుట్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవుట్ లో పైన ఇవన్నీ ఉంటాయా? ఇప్పుడు ఇది ఉందమ్మా, ఈ పైన పెట్టేది బయట ఉంటుందా? ఎందుకుండదు? ఎందుకుండదు? లోపలికి వచ్చి క్లోజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా స్లాష్ పెడితే ఇది అయిపోయింది అని చెప్పడానికి అనమాట. అర్థమైందా త్రినాథ్? నౌ ఇట్ ఇస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? కొన్ని అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్, ఇప్పుడు అది లోపల ఎందుకు ఉంటుంది, బయట ఎందుకు ఉండదు? ఉంటుందా బయట? ఇప్పుడు గమనించారా? దానిలో అవసరం లేదు కదా బయట ఉంటే. అవసరమా బయట ఉంటే? దొంగకు అది అవసరమా? దొంగకి ఏది అవసరం లేదు అనుకుంటా, అది వేరే విషయం. ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? స్లాష్ పి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎండింగ్, ఇట్ ఈస్ ద స్పెసిఫికేషన్ మేడ్ అన్నమాట. ఎవరు? మన ఫాదర్ ఆఫ్ HTML తయారు చేశాడు అట్లా. ఎవరైనా? టిమ్ బర్నర్స్-లీ, TBL. ఓకే, ఆయన తయారు చేశాడు అట్లా. ఓకే, స్లాష్ ఎందుకు వాడాడు అంటే ఆయన అడగాలి పోయి. ఓకే, రైట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Okay, fine. So now what are some of the paid tags that we are going to use? We are going to use HTML, table, form, span, ULP. ఇట్లాంటివన్నీ మనము యూజ్ చేయబోతున్నాం. యూజ్ చేసే ముందు ఎందుకు నోట్స్ అవసరం లేదు కదా? ఓకే, what are unpaid tags then? Unpaid tags are the tags which will have only opening and which will not have the closing. Which will not have the closing. Yes or no? Which will have only opening, which will not have closing. Lift లో క్లోజింగ్ ఉంటుందా? గొల్లం ఉంటుందా లిఫ్ట్ కి? లోపల నుంచి బయట నుంచి గొల్లం ఉంటుందా? ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్పేడ్ ట్యాగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ అన్పేడ్ ట్యాగ్. ఐఎమ్ ఏ మాస్టర్ ఇన్ గివింగ్ వియర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, దారుణమైన ఎగ్జాంపుల్ చేయడంలో నేను మాస్టర్ కదా. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. సో లిఫ్ట్ కి గొల్లం ఉంటుందమ్మా? ఎందుకు ఉండదు? గొల్లం పెడితే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళిగా. ఓకే, ఇంక వేరే అవసరం లేదు వాళ్ళకి, లిఫ్ట్ లోనే ఉండిపోతారు. ఎస్, అన్పేడ్ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ క్లోజింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్? BR. HR అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ కాదు. HR మీన్స్ హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, విల్ సీ ఆల్ దట్, బట్ ఫస్ట్ విల్ సీ BR ఒక్కటి చూద్దాం. సో నౌ BR ఫర్ బ్రేక్ అన్నమాట. BR ఫర్ బ్రేక్. BR and BR and BR. Save this. Okay, so run this. Okay, this is a problem with this, so we'll refresh this. Okay, ఏమైంది చెప్పండి? బ్రేక్ ఇచ్చాం, బ్రేక్ ఇవ్వగానే ఏమైంది? నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వచ్చింది. yes or no? Did we get into the next line? Does it require any break? I mean, require any closing? No. So that is why it is called as unpaid tag. Paid tag, unpaid tag. So ఈ two types of tags చాలా important. Yes, how many types of tags are there? Two types. What are they? Paid and unpaid. So some of the tags are only paid. Some of the tags are unpaid, right? సో కొన్నిసార్లు BR స్లాష్ అని కూడా వాడుకోవచ్చు. అట్లా కూడా వాడిన సందర్భాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ BR స్లాష్. ఇట్లా వాడినా కానీ టెన్షన్ లేదు. అన్నిటికీ అవసరం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, వాడినా వాడకపోయినా టెన్షన్ లేదు. చెప్పాను కదా, ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్, రైట్?
Clear everyone? Yes or no? Okay, fine, super. Next we are going for a very important tag called heading tag. Very important tag called heading tag. Heading tag is a very important tag ఎందుకన్నాము అంటే it will give different styles of headings. అంతే ఫస్ట్ డే నుంచి అటాక్ అంతే. No need of any kind of theoretical things. Okay. So the best way to understand HTML is to develop the program. That's it. Okay. Don't expect any kind of ఒక గంట ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది అదేం అనుకోకండి. ఓకే ఎస్ ఓకే హేమంత్ ఫుల్ ఫీజుని కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. లైట్ వేయలే బాబు, ఇంకా పెట్టలేదా? టైం ఉందా? ఓకే. సో H1 to H6 tags. What is H1 to H6? Header tags. What are this? Header tags. Header tags అంటే మనం బుక్స్ లో హెడ్డింగ్స్ పెడతాం కదా అట్లా అన్నమాట. సో బుక్స్ లో హెడ్డింగ్స్ పెడితే ఎట్లా పెడతాము? మెయిన్ టైటిల్ కి అయితే కొంచెం బోల్డ్ గా పెద్దగా, సో కొంచెం చిన్న మెల్లిమెల్లిగా సెక్షన్ క్లాస్ అట్లా తగ్గుతుంటాం కదా, అట్లా H1 to H6 ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు H7 H8 ఎందుకు లేవు? H6 ఈజ్ ద లీస్ట్ అనమాట. H6 ఈజ్ ద లీస్ట్. అదే చీమల్లా కనిపిస్తుంది. ఇంకా H7 H8 పెడితే ఇంకా చీమలు అయిపోతాయి. సో కాబట్టి we can have H1 to H6 and this will be paired tags. Why are paired tags? Why sir these are paired tags? Because they have the closing. They have the closing. Yes? Automatic వచ్చేసింది గమనించారా? Yes or no? Right. So now here I will say H2. Here I will say H2. H2. Automatically I got H2. So then what I will do? I will put this. Okay. And here I will say H3. H3. And this I will put it under the H3. Put it under the H3. Clear? Okay. Then I will say again H4, H5, H6, H6. Okay. And here also I will end it up with H4, H4 and sorry H5. H5 first day మీకు చాలా తెలివి వచ్చేసింది. H6, right? అంతేనా? Okay. So save it, go to the Chrome and refresh it. Got it? Yes or no? అయిపోయింది చీమల్లాగా? Yes or no? So this is our first class. What is this? H1. What is that? H1. H1. H1 అంటే లార్జెస్ట్ అన్నమాట. H2 దానికన్నా కొంచెం తక్కువ 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 తక్కువ. Yes? So just imagine H6. Clear? So this is what is which tag? Header tag. Which tag? Header tag. Header tag very very important tag. Header tag is one of the important tags. మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, గమనిస్తూనే ఉంటారు. అర్థమైందమ్మా? Yes, everyone is clear with this? Pakka? So what is H1 to H6? Header tags. H1 to H6 are the header tags. Getting my point? Everyone is clear with header tag? Yes or no? Header tag. Okay. Now very important again, P tag. So what is a P tag? Paragraph tag. So what it is used for? It is used for, is it a common tag, commonly used tag. Which one? P tag. So what does the P tag say? Challenge. The paragraph stands for P tag, right? Okay. Or P tag stands for paragraph tag. In చేస్తుంది? Define a paragraph in the document. HTML paragraph or HTML P tag gives the text inside it a paragraph like finishing. It is notable that a browser itself add a line break before and after the paragraph. అంటే ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ? నా క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకవేళ నేను ఇక్కడ పి పెట్టాను అనుకోండి,
ఇక్కడ నేను పి పెడితే ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటున్నా. వెరీ గుడ్. Break. We can take off the break. We can take off the break. Yes or no? We can take off the break. Okay. So here we will take off the break. ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ తీసేద్దాం. పారాగ్రాఫ్ లేకుండా బ్రేక్ తీసేద్దాం. ఓకే. ఎస్. ఓకే. సో నౌ ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఉంది, బ్రేక్ లేదు. ఎస్. ఓకే ఫైన్. సో సేవ్ ఇట్. ఓకే. లాస్ట్ లో కూడా వచ్చేసిందా? లాస్ట్ లో కూడా వచ్చింది. No, this one only I want to have paragraph. Okay, so different headings ఇచ్చాను కదా, sorry. So I'll take off the headings also. So different headings ఇచ్చాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా తీసేస్తుంది. ఓకే. Okay, so now let me save this and open it here. Now what happened? See, ఏమైంది? దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ మాత్రము కట్ ఆఫ్ ద రెస్ట్. ఇది మాత్రం అన్ని లైన్ వచ్చేసినాయా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో పారాగ్రాఫ్ ఏం చేసింది? వాట్ డస్ ఎ పారాగ్రాఫ్ డిడ్? ఏం చేసింది పారాగ్రాఫ్? ఆటోమేటిక్ గా ఎవరిని తీసుకుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఎవరిని కలుపుకుంది లోపలికి? చదవండి లాస్ట్ పాయింట్. The browser itself adds a line break before and after the paragraph. ఒకవేళ దాని ముందు ఏదైనా ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం, ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ న్యూ లైన్. ఎస్. గమనించారా పాయింట్ లేదా? డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్? ఇవన్నిటికి పారాగ్రాఫ్ ఉందా? వీటన్నిటికి ఉందా పారాగ్రాఫ్? ఉందా లేదా? లేదు కాబట్టి అవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి? సో దే కేమ్ లైక్ in a statement wise, so ఇది మాత్రము it came like a separate paragraph. ఎందుకు? దాని ముందు ఒక బ్రేక్ యాడ్ చేసుకుంటుంది, దాని తర్వాత కూడా ఒక బ్రేక్ ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. ఇంకా క్లారిటీ రావాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ దాని ముందు కూడా పెడదాం. ఓకే. సో we will keep this here also. Okay, so we will save this and we'll open it and refresh. What happened? See, ఏమైంది? P ఏం తీసుకుంది? P has taken a break or not? P has taken a break on itself or not? Yes or no? తీసుకుందా లేదా? ఎందుకు తీసుకుంది? Because P means paragraph. Got my point? Yes or no? P means what? P means a paragraph. Clear? Yes. Everyone clear with this? Pakka? No doubts, right? Okay. So then next important tag, div tag. What is the next important tag here? Div tag. So div tag ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, div tag will take the divisions or sections in the page. Div tag will take the sections or divisions in a page. Div tag will take the sections or divisions in a page. Okay, so we will define it first. Okay. What happened, Hemant? Boring, huh? Chocolate, huh? Water. Take. Jagrata glass. Yes. Okay, div tag defines a
division or a section in an HTML document used as a container. It can also be styled అన్నమాట. ఇంకా CSS లో జావా స్క్రిప్ట్ లో పోతే దాన్ని ఇంకా స్టైల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము? we are having a division. సో ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? div is a paid or unpaid? Div is a paid tag. So now we will put a division. Right? So save it and refresh it. Right? So what is this? This is one division. అంటే మీకు పెద్ద చేంజ్ కనిపించదు, కానీ ఇది ఒక డివిజన్ లాగా తయారవుతుంది అనమాట. దీనికి కొంచెం స్టైల్స్ అవి యాడ్ చేయడానికి మనకి పనికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ డివిజన్ లో ఉన్నది మనము, సో వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ స్టైల్ టు ఇట్. ఓకే, దాహము, ఆకలి ఒకరికైతే నలుగురికి అవుతుంది. ఎందుకట్లా? వై లైక్ దట్? నాట్ ఓన్లీ హియర్, వైరస్ అది కూడా కరోనా అయితే కాదు కదా. రైట్, సో డెఫినిషన్ you understood now? Division means what? Division is nothing but a section. Got it? Everyone is clear with this? Okay, what are the tags that we learned up to now? Tell me. Doc type, very good. HTML, header, title, body, div, break, p tag, head మళ్ళీ. ఇప్పుడు అన్ని క్లోజ్ చేస్తారా? హెడర్ ఎక్కడ చదివారమ్మా? H1 H2, yeah, that is what is important. Yeah, okay, next. సో ఇంకొక కొంచెం డైనమిక్ ఒకటి చేద్దాం. యాంకర్ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ దిస్? యాంకర్, కొంచెం డైనమిక్ ది. సో యాంకర్ ట్యాగ్, వాట్ ఈజ్ యాంకర్ ట్యాగ్? యాంకర్ ట్యాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఫస్ట్ HTML అంటే ఏంటి అని చదివినప్పుడు ఒకటి చదివారు స్టేట్మెంట్, గుర్తుందో లేదా మీకు? ఏం చదివారు? HTML means text with a link embedded into it. Yes, the main essence అన్నమాట అది. What is this? This is the main essence of HTML. అయితే ఆ ఎసెన్స్ లో మనం కొంచెం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి సార్ అది? యాంకర్ ట్యాగ్. ఏం ట్యాగ్? యాంకర్ ట్యాగ్ ఆర్ ఏ ట్యాగ్ యూ కెన్ సే, రైట్? Okay, so what is this anchor tag, sir? Anchor tag is a tag which will be adding up the links anamata, okay? So a tag or anchor tag, what it will be doing? It will be adding up what it will be adding up? It will be adding up a link. So what is a link? అంటే అది మనం క్లిక్ చేయగానే ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలన్నమాట. అది yes or no? Okay, so now how I am building that, sir? I am building that by taking a targets is equal to ఈ మెటా, ఇవన్నీ మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నడుస్తుంది. ఓకే, సో మెటా క్యారెక్టర్ సెట్, UTF, సో టైటిల్ ఇవన్నీ మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఓకే, ఇస్తే బెటర్ యాక్చువల్లీ. ఎస్, ఓకే, మెటా అవన్నీ అవసరం లేదులేండి. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, okay, so I am giving a target. ఏమని ఇచ్చాం? So we gave a target. So what target I gave here? I gave target to my institute or our institute. Okay, so ఇక్కడ target, we'll come back to this. Now let us save this and refresh it. The link వచ్చేసిందా లేదా? Did I get the link? So now if I click on this link, what will happen? It will open another page. కొంచెం డైనమిజం చెప్పాను కదా. Yes, okay, now I'll take this target is equal to blank out. Okay, so target is equal to blank ని తీసేసాను. సో తీసేసి I will again save this and I again refresh it. Tell me what is the difference? What is the difference?
వితౌట్ క్లిక్ వచ్చింది. వావ్. ఓ అలెక్సా ఉంది లోపల. ట్యాబ్ ఇట్స్ నాట్ పేజ్, ఇట్స్ ఎ ట్యాబ్. సో టార్గెట్ బ్లాంక్ ఉంటే ఎక్కడొచ్చింది? టార్గెట్ బ్లాంక్ ఉంటే ఇట్ గాట్ ఇన్ ద న్యూ ట్యాబ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ గాట్ ఇన్ ద న్యూ ట్యాబ్. ఎస్, మన పేజ్ అట్లనే ఉంటుంది, న్యూ ట్యాబ్ లో వస్తుంది. ఎస్, ఏంటది? టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్. అసలు ఈ టార్గెట్ అనేది ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ attribute. I'll tell you that, don't worry. Maybe not today, tomorrow we'll have plan that. So a target is equal to blank అంటే ఏంటి? It will open in a so target blank will open in a new tab. Open in a new tab. Okay, so చదవండి ఇక్కడ. Hyperlink is defined with which tag? A tag. It is used to link to any file or web page or image, ఏదైనా సరే. Okay, so this tag is called anchor tag. Okay, anything between A and A becomes part of the link. ఎవరు ఇక్కడ లింక్ పార్ట్ అయ్యారు? ది ట్రైన్ రిక్రూట్ అన్నమాట. HREF అంటే ఏంటి? హైపర్ రెఫరెన్స్. What is HREF stands for? హైపర్ రెఫరెన్స్. What is this? హైపర్ రెఫరెన్స్ అంటే ఈ క్లిక్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఈ వెబ్సైట్ ని లాగిన్ అవ్వు, ఈ వెబ్సైట్ ని విజిట్ అవ్వు. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం ఇక్కడ బొమ్మలు ఇవ్వచ్చు, ఇమేజ్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బటన్ ఇవ్వచ్చు కావాలంటే. బట్ స్లోలీ విల్ బిల్డ్ ఆల్ దట్. ఎస్, గెటింగ్ మై పాయింట్స్? Everyone is clear with this? HREF, very important tag, very interesting tag. Okay, so target blank ఏం చేస్తుంది? తెలుసు బాబు, నాకు మీకు టైం అవుతుందని తెలుసు. సాయంత్రం పూట, సాయంత్రం వేళ మీకు చాలా పనులు ఉంటాయని కూడా తెలుసు. బట్ 5 more minutes. సో 5 more minutes ప్లీజ్. మీరు సాయంత్రం కాదు పొద్దున్నే క్లాస్ కావాలని ఎందుకు చాలా మంది అడిగారు, నాకు కూడా తెలుసు. ఓకే, నాకు తెలుసు మీకు చాలా మీటింగ్స్ ఉంటాయి తర్వాత. బట్ ప్లీజ్ 5 minutes ఓపిక పట్టండి. సో రోజు 4:30 వరకు 5:30 కొంచెం వాళ్ళకి చెప్పండి, 5:30 తర్వాత కలుస్తా అని చెప్పండి. ఓకే, ఎవరైనా సరే. ఓకే, టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అంటే ఏమైందమ్మా? ఓపెన్స్ ద లింక్ ఇన్ ఏ, నాకు తెలుసు మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ తెలుసు, నేను మీ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన వాడిని. న్యూ ట్యాబ్, ఓపెన్స్ ద లింక్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్యాబ్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, ఇది లేకపోతే opens in a, if not available, opens in same tab. మళ్ళీ పెద్ద సోదేందుకు, ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడంగానే అర్థం కావాలని అక్కడ రాసేస్తాను. ఓకే, ఎస్, ఐ విల్ మేక్ థింగ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ. స్పూన్ ఫీడింగ్ అంటారు కదా, అట్లా. ఎస్, అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీవన్? పక్కా? ఎస్ ఆర్ నో? What is hyperreference? You understood now? What is hyperreference? అక్కడ కూడా చూసారా హైపర్ వచ్చింది. ఎస్, opens a link with in another. ఓకే, ఇంకోటి చూద్దామా? రేపు చూద్దామా? చెప్పండి. స్టాప్ చేయనా? కంటిన్యూ. ఓకే సరే, మీరు చెప్పండి. గూగుల్ కనెక్ట్ కావాలి ఇప్పుడు. నేను గూగుల్ కాదు, ఫేస్బుక్ కనెక్ట్ కావాలి. ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ హ్యావ్ టు డూ? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ www.facebook.com అంతేనా? facebook.com అంతేనా? ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? కాదా? ఎస్, my website for time pass. Click. What is open? Facebook. Clear? ఏ లింక్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సార్ నేను ఫైల్ ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా? ఫైల్ ఇవ్వచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్, ఎనీథింగ్. మనకు 2-3 ఫైళ్ళు ఉంటే నేను చేసేవాడిని. మనకు ఒకటే ఫైల్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయట్లేదు.